In this video, i-discuss ko sa inyo yung iba't ibang shape ng distribution of data and kung paano computein or alamin yung shape ng ating distribution. So, for example, meron tayong data 4, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 10. Then, gawan natin siya ng histogram. Okay, so let's say we have histogram. So, yung x-axis natin, yung mga values sa x-axis. So, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. So, let's say yan. And then, syempre, yung y-axis natin, yung frequency. So, we have 1, 2, 3. So, ilang beses nag-occur yung 4? Isa. So, frequency niya 1. Then, sa 5, frequency niya 5 din. Sa 6, 2, dalawang beses. So, frequency is 2. Then, yung 7, tatlong beses. So, frequency niya ay 3. And then, we have 8, dalawa. Then, isa sa 9, isa sa 9. Okay, so, ito yung distribution ng ating given data using histogram. So, ito yung histogram niya. Now, so this is an example of symmetrical distribution. Okay, so symmetric or symmetrical distribution. So, paano ba natin masasabi kung ang distribution ng data ay symmetric? So, symmetric siya kapag halimbawa magdodraw tayo ng line sa gitna. So, let's say dito. And then, after natin mag-draw ng line, makikita nyo na yung left side tsaka right side ay magkamuka. Okay, so kumbaga equal yung left side dito sa right side. So, ibig sabihin nun, yung distribution natin ay symmetric. Okay? Now, obserbahan natin yung mga central tendency, yung mean, median, mode ng symmetric distribution. So, ano ba yung mean nito? Okay? So, ano nga uli yung mean? Di ba ipagpa-plus lang natin yan, tapos i-divide kung ilan sila. Okay, so 4 plus 5, 4 plus 5 plus dalawang 6, plus tatlong 7, plus dalawang 8, isang 9, isang 10, divided by, ilan ba yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, divided by 11, so that is 7. No? Yan nga, okay, kita. And then, yung median niya, syempre, ito naman yung median, yung position, yung tinutukoy. Yung mean kasi average. Okay, yung gitna, no? Since 11 yan, ito yung gitna. 7 din. Tapos yung mode, yung pinakamaraming beses na nag-occur, yung may pinakamalaking frequency, and that is also 7. So, as you can see, sa symmetric distribution with one mode or unimodal, okay, ang mean, median, at mode ay equal. So, yung mean, median, tsaka mode ay equal. So, in general, sa kahit anong symmetrical distribution, so, ganyan din yon yung characteristics niya. Yung mean, median, tsaka mode ay palaging equal. Okay? So, now, let's have another set of data. 3, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 10. Okay, so sa 3, isang beses lang sa 4, dalawang beses sa 5, tatlong beses sa 6, tatlong beses din sa 7, tapos dalawang beses sa 8, isang beses sa 9, isang beses din sa 10. Okay, so as you can see, no, symmetric pa din yan, no? Symmetrical distribution. Kasi kung magdodraw tayo ng line sa gitna, let's say ito, makikita mo na magkamukha yung left side tsaka yung right side. Okay, tapos kapag kinuha natin yung tendency niya, tignan natin yung measure of central tendency. So dito medyo mag-iiba to sa part ng mode. So try muna natin sa mean. 3 plus 4 plus 5 plus 5 plus 6 plus 6 plus 6, 7 plus 7 plus 7 plus 8, 9 plus 10. Divided by, ilan na ba to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. So that is 6.5. Although kitang-kita, kinompute pa rin natin. 6.5. Yung median, pagpa-plus mo yung
Since 14 yan, pagpa-plus mo yung dalawang gitna, divide sa 2. So ano yung dalawang gitna? Yung 6 tsaka 7 divided by 2, that is 6.5 din. So equal pa rin yung mean tsaka median. So pero sa mode, hindi siya unimodal. Yung mode natin, dalawa. That is 6 and 7. Okay? So as you can see, dito sa example natin, yung mean tsaka median same pa din, but since dalawa yung mode, hindi na siya same doon sa mean and median. Okay, so in general, sa symmetrical distribution, yung mean tsaka median ay always equal, pero sa mode, equal lang siya sa mean and median kapag isa lang yung mode, pero kapag more than one yung mode, then hindi na siya equal dun sa mean and median. Now let's have another set of data with the given histogram. So kung mapapansin nyo sa histogram hindi na siya symmetric or hindi na tayo makakapagdaro ng line dyan na magkamukha yung left side tsaka right side. Pero dito, kung mapapansin nyo, karamihan ng values ay nasa right side, tapos yung konti lang yung nasa left side. Kumbaga ang itsura niya, yung yung tail na ito ay nag-extend dito sa part ng left side, no? Okay, so ganyan yung itsura niya. So yung ganitong itsura ng shape, ang tawag natin dito ay negatively skewed or skewed to the left. Okay? So negatively skewed distribution or skewed to the left. So kaya siya tinawag na skewed to the left kasi parang yung tail nga ng ating graph sa left side ay nahila sa part ng sa papuntang left. Okay? Tapos yung karamihan sa data ay nagtipon-tipon dun sa part ng right side. Okay, now, so obserbahan natin yung central tendency nito. So hanapin natin yung mean. So ano yung mean nito? 3 plus 4 plus 2 5, 3 6, 7, divided by ilan sila? 3, 6, 8. So ang mean niya ay 5.25. Tapos ano yung median? So ang median niya, since 8 yan, 5 plus 6 divided by 2, that is 5.5. Tapos ano yung mode? Yung mode niya ay 6. So as you can see, yung mean ay less than median, tapos yung median mas mababa sa mode. Kumbaga yung mode yung pinakamataas sa kanila, no? So in general, ganyan siya. Yung mean hindi siya magiging mas mataas sa median tsaka mode kapag negatively skewed yung distribution. Yung median palaging nasa gitna yan, tapos yung mode palagi ang pinakamataas. Okay, so ganyan yung characteristics na ating central tendency for negatively skewed distribution. Okay, so another example of data and its distribution. So ganito naman, kumbaga baliktad naman, yung mga values ay halos nasa left side, tapos konti lang yung nasa part ng right side. At kung mapapansin nyo sa graph, kumbaga yung tail ng nasa right side ay parang hinila papunta sa right. Okay, kaya siya tinawag na, yung graph na to ay tinawag na positively skewed distribution or skewed to the right. Okay, kasi parang hinila yung buntot ng graph papunta sa right side. So this is an example of positively skewed distribution or skewed to the right. Okay, so let's have the mean. So ano yung mean nito? 3, 4, 5, 6, 7, 38 divided by 3, 6, 8 pa rin. That is 4.75. Yung median naman niya, that is 4 plus 5 divided by 2, 4.5. Tapos yung mode, that is 4. So as you can see, yung mode, siya yung lowest, median, siya pa rin yung gitna. Pinanindigan niya yung pagiging median. Tapos yung mean, siya naman yung highest. So ganyan siya in general.
sa kahit anong distribution na skewed to the right or positively skewed distribution. Now let's have the measure of skewness. So yung measure of skewness, kumbaga dito, kinocompute natin yung degree of departure from symmetry. Okay, so halimbawa, titignan natin kung symmetric ba o hindi yung isang distribution. Okay, given the certain values. So, measure of skewness, that is a single value that can, number one, detect skewness. Titignan niya kung symmetric ba o hindi yung ating distribution. Then, kapag may na-detect siyang skewness, meaning hindi symmetric yung ating distribution, so dito, i-identify kung ano yung type of skewness. Okay? And then, determine the degree of skewness, yung mismong value. Okay, so meaning sa pag-compute ng single value na to, tatlo na kagad yung na-i-indicate niya. Nalalaman kagad nung value na yon kung symmetric o hindi. Tapos kung anong klaseng skewness siya, kung positively skewed or negative, depende sa sign ng value. Tapos malalaman niya yung degree of skewness, depende sa magnitude mismo ng value na yon. Okay? So now, so eto i-take note natin, kapag ang skewness ay 0, so ibig sabihin symmetric yung ating distribution. Kapag positively skewed, kapag greater than 0 naman yung measure of skewness natin, skewed to the right. Kapag less than 0, skewed to the left. Okay? And then take note, kapag mas malaki yung skewness natin, mas lumalayo siya sa pagiging symmetric. Kapag naman halimbawa yung skewness natin ay mas maliit or habang lumalapit yung skewness natin sa 0, then yung ating distribution ay mas lumalapit doon sa pagiging symmetric niya. Okay, sa pagiging symmetric. Okay, so let's try the formulas for measure of skewness. Simulan natin sa unang formula, the Pearson's first coefficient of skewness. So dito, kukumputin natin yung skewness given yung mean, mode, tsaka standard deviation. So ito yung formula niya, mean minus mode over standard deviation. Okay, so for example, meron tayong data, set of data, na ang given, may given na mean, let's say given yung mean 29.5, tapos given naman yung mode, let's say ang mode ay 15, meaning yung 15 yung may highest frequency, tapos yung standard deviation ay 17. Okay, so para magamit natin yung formula na to, dapat kaya nating computein yung mean kapag provided yung mismong data. Dapat kaya nating makuha yung mean, yung mode, tsaka yung standard deviation. Kasi yan yung kailangan para magamit yung formula. Okay, so using that formula, that is SK equals 29.5 minus 15 over 17. So this is equal to, try natin, 29.5 minus 15 over 17. So that is 0.8529 and so on. Gawin na lang natin 0.85. Okay. So now, as you can see, positive yung naging sagot at merong value not equal to 0. So nadedetect niya yung skewness and that skewness is positive. So meaning yung distribution natin ay positively skewed or skewed to the right. And then yung degree niya ay 0.85. Okay, so ganun lang kadali computein yung skewness. Now let's have another formula for skewness. So dito naman, ang tawag dito ay Pearson's second coefficient of skewness. So dito ang kailangan naman natin yung mean pa din, yung median, tsaka standard deviation. Okay, so dapat kapag given ang data, kaya natin computein yung mean, tapos yung median, and then standard deviation bago natin computein yung SK or coefficient of skewness. Okay, so for example, meron tayong mean
So let's say this is an example number 2. So ang mean natin halimbawa ay 29.5. Tapos ang standard deviation natin, wag na nating baguhin. That is 17, let's say 17. Tapos kaya nating computein yung median at nakuha natin yung median na 17. Okay? So what is the skewness? So SK equals 3 times mean 29.5 minus median 17 over standard deviation, that is 17, equals, so lagay lang natin sa calcu, 29.5 minus 17 all over 17, and that is equal to 2.20588 and so on, or 2.21. So as you can see, positive yung naging sagot. So skewed to the right siya, or positively skewed, and yung degree niya ay 2.21 using Pearson's second coefficient of skewness. Okay, so usually ito yung ginagamit na formula, pero pwede rin naman natin gamitin yung nauna. Okay, and meron pang other formula to calculate the coefficient of skewness, pero ito lang yung i-discuss ko sa lesson na to.